بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجزء الثاني من الريكورد. نبدأ بالفيزلز of the leg. الفيزلز of the leg. البوبليتيال artery هو اللي بيعمل blood supplying للleg. So the popliteal artery descends down the posterior thigh, the posterior surface of the thigh, giving rise to genicular branch that supply the knee joint. So بيعمل blood supplying للknee joint. مين هو البوبليتيال artery؟ It moves through the popliteal fossa, بينزل من popliteal fossa, exiting between the gastrocnemius and the popliteus muscle. Between the gastrocnemius and popliteus muscle at the lower border of the popliteus muscle. So بيعمل termination and division بيعمل هناك على lower border of the popliteus muscle. The popliteal artery terminates by dividing into the anterior tibial artery and the tibio-peroneal trunk. The anterior tibial artery and tibio-peroneal trunk. The anterior tibial artery passes anteriorly between the tibia and the fibula through a gap in interosseous membrane, as we talked about, between the tibia. هاي الفيبولا وهاي التيبيا، تمام. between them في interosseous membrane. هذا الانتروزيوس membrane في gap. الجاب هذه بيجي منها الانتيريور tibial artery, which is the division of the popliteal artery, and بمرق منه anteriorly to the anterior interosseous membrane، تمام. Yes, it runs down the entire length of the leg. بيمشي طول المسافة بالleg، بيمشيها كلها. And into the foot. بفوت الفوت where it becomes the dorsalis pedis artery. يعني هو نفس structure نفسه anterior tibial artery. anterior tibial artery بيمشي كل leg anteriorly. Okay. And بفوت الفوت نفس structure بفوت الفوت، لكن بتغير اسمه، بصير اسمه dorsal pedis artery. dorsalis pedis artery, sorry. dorsalis pedis artery. The tibio-peroneal trunk, the other division of the popliteal artery, tibio-peroneal trunk بيروح posterior tibial and fibular artery، بينقسم ل posterior tibial artery and fibular artery، تمام. بينقسم ل posterior and the tibio-peroneal trunk بنقسم divides to posterior tibial artery. هذا الانتيريور، هون بنقسم posterior tibial artery and fibular peroneal artery. اوكي. نروح في تلخيص مهم حقيقة وبسهل علينا زميلتنا سجا عملته. هيو هذا تلخيص. So yeah. هذا popliteal artery زي ما حكينا it moves through the popliteal fossa, exiting between the gastrocnemius and popliteus muscle at the lower border of the popliteus muscle. The lower border of the popliteus muscle, the popliteal artery terminates by dividing into the anterior tibial artery, and the tibio-peroneal trunk. The tibio-peroneal trunk بينقسم ل fibular artery and بينقسم ل posterior tibial artery. The anterior tibial artery, which is a branch of the popliteal artery at the lower border of a popliteus muscle, it runs anterior tibial artery. It runs the entire length of the leg and into the foot. بروح للفوت where it becomes نفس structure بس another name called the dorsalis pedis artery, which is بروح على dorsal surface of the foot. The anterior tibial artery زي ما حكينا passes anteriorly between the tibia and the fibula through a gap in the interosseous membrane. Between the tibia and the fibula. إيش هو anterior tibial artery. So yeah. خلينا هون نضل. نيجي لل nerve supply للleg. تمام. okay. The sciatic nerve. The sciatic nerve divides into two branches, one large branch and one small branch. The large branch called the tibial nerve and the small branch called the common peroneal nerve. تمام. The tibial nerve
واحنا سمعنا فيه لما حكينا عن المسلز of the compartments of the leg. The tibial nerve, the nerve enters the posterior compartment. زي ما حكينا مين بيغذي superficial أو deep compartments of posterior compartment of the leg. مين بيغذي هدول المنطقتين اللي هو tibial nerve, which is the large branch of the sciatic nerve. بيروح بيعطينا ثلاثة هذا wait a second لا no. The nerve enters the posterior compartment of the leg by passing beneath the soleus muscle. بينزل تحت ال soleus muscle, which is a muscle of the superficial posterior compartment of the leg. بينزل تحتها وبعطينا الكاتانيوس وبعطينا muscular وبعطينا articular. تمام. الكاتانيوس هذا بعطينا كاتانيوس اسمه sural nerve اللي هو الأحمر هنا، احفظوه بس sural nerve. بعطينا muscular احنا عارفينها من قبل اللي هي to the muscles of the posterior سواء superficial or deep compartments. تمام. هذا ايش التيبيال نيرف. اوكي. والارتيكولر بعطينا knee joint. اذا بعطينا كل اشي هو كبير large branch. بعطينا كاتانيوس بعطينا muscular بعطينا كاتانيوس بعطينا muscular وبعطينا articular. كاتانيوس sural nerve الماسكولار للسوبيريور posterior superior deep superficial and deep posterior compartment of the leg للمسلز اللي هناك. والارتيكولر بعطينا branches supply the knee joint. اوكي نروح common peroneal nerve. common peroneal nerve which is the small branch of the sciatic nerve. common peroneal nerve which is the small branch of the sciatic nerve passes behind the head of the fibula and winds laterally around the neck where it divides into. So إذا حكى لك وين بينقسم ال common peroneal nerve ده على lateral side of the neck of the fibula. So بعطينا إيش superficial peroneal nerve and بعطينا deep peroneal nerve. superficial peroneal nerve and deep peroneal nerve. deep peroneal nerve وإحنا سمعنا فيهم أيضا بعطونا muscular وبعطونا articular. superficial بعطينا muscular وبعطينا إيش cutaneous. So هذولا بتميزوا اثنين عن بعض. muscular articular هذا بيتميز انه عنده articular بس هذا بيتميز انه عنده cutaneous بس ما عنده articular. So نبدأ بالdeep peroneal nerve which is the branch of the smaller branch of the sciatic nerve which is the common peroneal nerve. The deep peroneal nerve enters the anterior compartment of the leg by piercing the anterior fascial septum. حكينا انه السبتم بتقسم الليج لأربعة مناطق وهي superficial posterior, deep posterior, anterior, lateral. تمام. So السبتة اللي بتقسم الانتيريور يتم اختراقها من قبل هذا النيرف which is the deep peroneal nerve. So the deep peroneal nerve enters the anterior compartment of the leg by piercing the anterior fascial septum. بعطينا muscular هذا بروح للانتيريور compartment of the leg اللي هم اللي حكيناهم tibialis anterior والاكستنسورز هذولا. واللي بعطينا الارتيكولر واللي هو بعطينا للانكل جوينت. articular للانكل جوينت. إذن التيبيال نيرف بعطينا للني جوينت articular. أما الديب بيرونيال نيرف اللي هو branch of the common peroneal nerve بعطونا articular للأنكل جوينت. نروح للsuperficial peroneal nerve. الsuperficial peroneal nerve it descends between the peroneus longus and brevis muscles. It descends between the peroneus longus and brevis muscles. إذن lateral of the neck of the fibula بينقسم common peroneal nerve لا deep لا وكمان superficial و deep. هلا superficial it descends between the peroneus longus and peroneus brevis muscles which is the lateral compartment of the leg. and بعطيهم muscular branch بغذي peroneus longus والbrevis اللي هم lateral compartment of the leg, and in the lower part of the leg anteriorly in front of the lower part of the leg, lower third of the leg, بعطينا cutaneous. هذا الcutaneous وين بيروح؟ بعطينا medial and lateral branches are distributed to the skin at the lower part of front anterior يعني of the leg and the dorsum of the foot, يعني dorsum surface of the foot. تمام. branches supply the dorsal surface of the skin of all toes, يعني بعطونا branches للسكن
هلا كل lower third of the leg كلها لفوق lower third of the leg، وبعطونا كمان dorsal surface of the all toes كل هاي تمام. except في عندك except أكيد نقول قاعدة شواذ. الexcept تبع هذه اللي هي the adjacent sides of the first and second toes which is هذا the first and هذا second تمام. so the adjacent sides the skin adjacent to them اللي هو هذا السكن اللي هنا، هذا ما بيعمل له supply ال superficial peroneal nerve. superficial peroneal nerve ما بيعمل له supply. وكمان في اللي هو lateral side of the little toe. lateral side of the little toe اللي هو هذا السايد اللي هو ايضا ما بيعمل له supply اللي هو superficial peroneal nerve الكتينوس تبعه. نشوف شو مكتوب هون عندنا النيرف of the leg. common peroneal nerve بعطينا the smaller terminal branch of the sciatic nerve. smaller why because there is a larger. ايش هو larger اللي هو tibial nerve تمام. A smaller terminal branch of the sciatic nerve arises in the lower third of the thigh. It then passes behind the head of the fibula. And winds laterally around the neck of the bone where it يعني بعطينا branches اللي هو superficial and deep. Divide into two terminal branches. superficial peroneal nerve و deep peroneal nerve. هذول البرانشز من وين بيطلعوا؟ من common peroneal nerve. common peroneal nerve امتى عمل ديفايد حتى يطلع لنا هذول الاثنين اللي هو على lateral surface of the neck of the fibula تمام. ايش هو common peroneal nerve is the smaller branch of the sciatic nerve تمام. هلا اعطانا على lateral surface of the neck of the fibula superficial وايش وديب. هلا نبدأ بالsuperficial here. superficial peroneal nerve one of the terminal branches of the common peroneal nerve. It arises on the lateral side of the neck of the fibula زي ما حكينا. It descends between the peroneus longus and brevis muscles and give them muscular branches. In the lower part of the leg it becomes cutaneous. هذا هنشوف ايش يعني cutaneous هون. muscular branches زي ما حكينا هنا انه peroneus longus, peroneus brevis, which is the lateral cutaneous, the lateral muscles of the lateral compartment of the leg. الcutaneous هنا أعطانا medial and lateral branches are distributed to the skin on the lower part of the front of the leg and dorsum of the foot. Branches supply the dorsal surface of the skin of all the toes. تمام. The adjacent sides of the first and second toes. Here, and the lateral side of the little toe here. هذولا هنا وهنا ما بعمل لهم supply الcutaneous branch of the superficial peroneal nerve. deep peroneal nerve, the nerve enters the anterior compartment of the leg. بيروح للanterior compartment of the leg. هذا بيروح للlateral compartment of the leg. بعطيه supply لهذولا. هذا بيروح للanterior compartment of the leg by piercing the anterior fascial septum زي ما حكينا، بيخترقها وبيروح للanterior compartment وبيعمل supply muscular branches here there للanterior muscles of the anterior compartment of the leg اللي هو the tibialis anterior, the extensor digitorum longus و peroneus tertus والextensor hallosus longus. زي ما انتم شايفين انتم هون عندكم الاكستنسورز وين جايين؟ extensors جايين anteriorly. Why anteriorly? Because the leg عكس باقي الجسم anterior نربطها بفليكشن و posterior نربطها بextension. بس بالليج عكس، الانتيريور نربطها ايش؟ باكستنشن والposterior نربطها ايش؟ بفليكشن. alright. So هنا anterior so it's extensors. anterior it's extensors. yes. articular branch بعطينا للانكل للني ankle joint. الني من الtibial nerve هسه هنشوف.
هي tibial nerve, which is the larger terminal branch of the sciatic nerve in the lower third of the thigh. It runs downward through the popliteal fossa. أكيد the nerve enters the posterior. هسه popliteal fossa تمام. في the nerve enters the posterior compartment of the leg. Posterior compartment سواء superficial or deep بفوت وبعطيهم supply. Passing beneath the soleus muscle. Beneath the soleus muscle branches بعطي continuous للسورال nerve. Muscular بعطينا لل superficial و deep posterior compartment of the leg, and articular بعطينا للني joint. بعطينا للني joint. So هيك احنا بنكون خلصنا مادة المحاضرة هاي، وشكرا.